All right. Hi, it's Akasha. Welcome to my podcast, 100 Days Podcast. All right. Okay, today I want to talk about fake it until you make it. So, which means like you act like you've got the confidence. So you like pretend. In learning English, for example, if I can't speak English, I act I can speak English. I have to pretend. Even I can't speak English, I pretend that I can speak English. I think this is really important. What kind of mindset I've got is important. So even I can't speak English, actually, I can't speak English like native speakers, or I can't speak English fluently. However, I have to think I can speak English. So I think this is fake it until you make it. Fake it until I make it. So even I can't speak English. Sometimes I can't speak English. I have to think, oh, today I can't speak in my native language. You know what? Even when I speak in Japanese, I can't speak well. Maybe under pressure or I'm tired. Words don't pop into my head, and I get stuck on words, and my mouth doesn't work well. So it happens in my native language. So it is fine, I think. Even when you speak in English, you get stuck on words. You don't need to think. You are not good at speaking English. You just think, today I can't speak in my native language. Something like that. So, yeah, this is what I want to tell. So fake it until you make it. However, I don't want you to understand in this way. Please don't misunderstand. Fake it means you don't speak until you become fluent in English. Yeah, you don't need to wait. You have to try. So actually I do. I know I can't speak English like native speakers, and I get often stuck on words. However, I show my real English skills. This is real intermediate English learners English. So, however, I said however many times, but anyway, I like this word fake it until you make it. That's why I don't take the idiom in this way. I don't speak until I become fluent in English. So I take the idiom in this way. I can't speak English. I pretend I'm a native speaker. Yeah. So that's why it is really important to have an English name. So I call myself Acacia or Acacia. When I call myself in English, I pronounce Acacia because Acacia is more native. Yeah, native way. So, but anyway, I call myself Acacia. This is kind of switch into English mode. And in English mode, I pretend I'm a native speaker. Doesn't make sense to you. So this is how I speak. Yes, so fake it
until you make it. Yeah. Have the confidence and pretend and speak. Even you can't speak English well. This is important, I think, in learning English. Alright. Thank you so much for watching this video. I will see you tomorrow. I hope what I said makes sense to you. Bye. ということで、ここからは日本語で喋っていきたいと思います。今日喋った内容としては Fake it until you make it このイディオムについて話しました。このイディオムの意味は、うまくいくまでうまくいってるふりをしなさい。うまくやってるふりをしなさい。できるまでできるふりをしなさいっていうことで、例えば英語学習で言うと、まだフルエントに、まだ流暢に喋れなくとも自信を持って自分は英語流暢に喋れますと、そういうふりをしなさいと。実際にできるまでは自信を持ってそういうふりをすることが大事っていうイディオムになります。うまくやっているふりを実際にできるまでしなさいっていう、このイディオムが好きで、英語学習で言うともう自分は英語を喋れますっていうふりをすることが大事だと思っていて、自分は英語喋れますっていうのを信じ込む、自分自身を騙すっていうのが大事だと思っているので、このイディオムはすごいいいかなって思います持っとくべきだなって思いますね、このマインドは。なので自分も全然ネイティブみたいに喋れないですし、流暢に喋れるとも思ってないです。でも自分はネイティブです。もはやもう喋れてなくてももうネイティブですって思い込むことが大事。その話をしました。で後半の方には自分のことをアカーシアって呼んでるんですけど、英語だとアケイシア、日本語で自分の紹介、日本語でというか喋っている相手が日本人だったらアカーシアって呼ぶんですよね。アカーシアの方が発音しやすいし、で相手が英語ネイティブだったらアケイシアって自分のことを発音しています。ちょっと自分の名前の発音の話なんですけど、このアカシアっていうのはもちろん日本語の名前ではありません。自分のイングリッシュネームです。このアカシアって名乗ってるときはイングリッシュモードに入りやすいんですね。だから自分のことをアカシアって呼んでイングリッシュモードに入る。でイングリッシュモードに入ったらもう自分はネイティブですみたいな、たとえ喋れなくともそういう振る舞いをするっていうふうに自分はやっていると、そういう話を後半しましたってとこですかね。だから実際にできなくとも実際にそれを成し遂げるというか、英語が流暢に喋れる、まだ道半ばであっても自分はもう喋れると、自分は流暢に喋れると思い込むことが大事。そういうふりをすることが大事、そういうマインドセットを持つことによって自分の英語っていうのをなんて言うんだろうな、そういうマインドセットを持つことが大事と。そのマインドセットは必ずしも自分の英語力に影響すると思っているので、どういうマインドセットを持つかっていうのが大事だと思いますっていう話をしました。今回はちょっと長くなったかな。はい、自分の言いたいことが伝わってれば嬉しいです。はい、ということで Thank you so much for watching this video. I'll see you tomorrow. Bye. So today 30th, can you see that? 30th. Alright, so today I want to talk about what is English brain. People say English brain and you can get English brain in 3 months, but what is the definition of English brain? If Japanese words don't pop into my head, I can say, I've got English brain. Then I don't have English brain. Because now Japanese words don't pop into my head. However, when I say
complicated sentences, Japanese words pop into my head. They help me to make sentences. I don't need them. I don't want Japanese words to pop into my head. However, they try to help me. So, even one word pops into my head. I can't say I've got English brain. Then I don't have English brain. So I'm just curious, what is the definition of English brain? So even after learning English for 5 years, Japanese words pop into my head, and I make sentences with these Japanese words. So I don't know. People say English brain, you can get English brain in 3 months or a couple of months. You can get it. So, but what is the definition of English brain? So, yeah. However, if the definition of English brain means zero Japanese, no Japanese words pop into my head, and you just speak only in English, then you can say you've got English brain. Then I don't. So what should I do? So what I have to do is study, and I'm an intermediate English learner. So now I study only in English. So sometimes I translate from Japanese to English. Maybe there is a problem because of that one. I can't speak. Japanese words pop into my head. I think so. Alright, I'm not sure what I was talking about makes sense to you. But anyway, alright, thank you so much for watching this. I can't say. Sometimes this sentence is really difficult. Thank you so much for watching this video. I'll see you tomorrow. Bye. はい、ここからは日本語で喋っていきたいと思います。今日話した内容としては、英語脳は何なのかについて話しました。この英語脳の定義について話しています。で、冒頭喋ったのは、この英語脳を持っている持ってないの定義っていうのが、日本語を返さずに喋れるか喋れないかだと思うんですね。で、日本語が一言でも出てきてしまったら、頭の中に浮かんできてしまったら、それは英語脳を持っていないっていうふうに定義づけられるんだったら、自分は英語脳を持っていないだろうっていうことを喋りました。自分が普段作り慣れている文を作るときは、英語の日本語を返さずに英語を喋れるんですけど、ちょっとややこしい文だったり普段作らない文を作っているときは、日本語が出てきてしまうんですね。そうだから、自分はまだ英語のを持っていないだろう、自分はまだ英語のを持っていないって言えるだろうっていうことを話しました。で、現状こういうふうに日本語が頭に浮かんできてしまっているので、ちょっと英語だけで喋る自分をまだ想像できないというか、どの文を作ってもどんなタイミングでもどんな状況でも、もう全く日本語が出てこないっていう、レベルっていうのはちょっとまだ想像できないなっていうことを最後に話しています。今日はこんなところですね。やばい、ちょっと英語でも日本語でも話がうまくまとまってない気がするんですが、今日はこんなことを話しました。
英語の定義について話しました。ということで、Thank you so much for watching. ちょっと今日この文言えない。Thank you so much for watching this video. I'll see you tomorrow. Bye. Alright, so today, 1st of July, time flies. But anyway, today I want to talk about in learning English, when you can't concentrate, when you can't put your mind to it, why not use Google Maps? Visit places where you want to visit. Walk around in the places where you want to visit on Google Maps. So, in my case, when I can't concentrate, when I can't put my mind to it, I use Google Maps. Visit places where I want to visit. Walk around in the places where I want to walk, visit. So, 3 years ago, I studied abroad in the UK, London. So, when I can't concentrate, when I can't put my mind to it, I visit London on Google Maps. And I think, oh, that is great. I want to visit again. So, however, I don't want to visit now because when I was in UK 3 years ago, I couldn't speak English. Now I can speak. It's more like I can explain what I want to say. However, I'm not, I can't speak like native speakers, and I don't think I can speak fluently. I'm not satisfied with my English skills. When I visit London again, I want to walk around in London as a better version of myself. I mean, I'm not satisfied with my English skills, so I don't think I became a better version of myself. So, as I said, I want to visit again as a better version of myself. So I'm not satisfied with my English skills, my current English skills. So I can't visit now. Then what do I have to do? What should I do? Study. What I have to do is study, learn, improve my English skills. So this is really great. Does it make sense to you? I'm not sure. I can't put my mind. I can't put my mind to it, and I can't concentrate, and I walk around in the places where I want to visit on Google Maps, and I think, okay, I want to visit again as a better version of myself, and think, what should I do? What I have to do is study. Okay, let's do it. This is great. This is a great cycle. Yeah. So, this is how I use Google Maps. And sometimes I watch videos of people walking around in the places where I want to visit on YouTube. This is great. Yeah, you can watch videos, something like that. Yeah, you can watch videos like that. So, I do recommend. Yeah, that's it. Visit places where you want to. Visit places where you want to visit on YouTube.
Google Maps. I recommend. This is my recommendation. Alright. Thank you so much for watching this video. I'll see you tomorrow. Bye. ここから日本語で喋っていきたいと思います。今日話した内容としては、英語学習時、行き詰まったら Google マップで旅をしてみてはっていうことについて話しました。もうどういうことなんだって感じなんですが、話していきます。ですね、自分の場合、英語学習時、集中できないとか、やる気が出ないときは Google マップで旅をします。訪れたい場所だったり、もう一度すでに訪れてる、過去に訪れたことがあるが、もう一度訪れてみたい場所を Google マップで旅します。自分の場合は3年前にイギリスに留学に行ってました。で、今も英語学習続けてるんですが、たまにね、集中できない時あります。その集中できない時に、もしくはやる気が出ない時に Google マップでロンドンに行くんですね。イギリスに行くんです。イギリスに行って旅するんですね。Google マップ上で。そうすることによって、もう一度行きたいなと。もう一度この場所を訪れたいなってなります。でも、もう一度訪れるなら、英語がペラペラになった状態で訪れたいなって思うわけですね。なぜなら、3年前、ロンドンにいた頃は、英語が全然喋れませんでした。なので、もう一度訪れるなら、ベターバージョン、よりアップデートした、バージョンアップした自分でいきたいなと。英語において、英語においてね、よりバージョンアップした姿でいきたいっていう思いが強いので、Google マップで旅をした後に、よし、もう一度この場所に訪れるときは、もっと英語がペラペラになった状態で訪れたいと。よし、やるぞ。英語学習をやるぞってなるわけですね。こういうふうにいい感じのサイクルが生まれるわけです。そういうふうに Google マップを使っています。こういうことを話しました。で、後半の方は Google マップと他に YouTube でWalk London とか Walk Malta とか Walk Italy とか Walk France とか、そういうふうなことを調べると、一人称でその街を歩いている動画が出てくるんですよね。その街並みを自分があたかも歩いているかのような、動画が出てくるんで、それを見ながら自分も歩いた気になって、でも実際それは YouTube 上でしかないので、実際自分の足で歩きたいって、そういうふうに思います。その動画を見た後に。で、よし、英語学習やるぞってなるわけですね。この場所を自分の足で実際に歩く。しかもバージョンアップした状態でって、こういうふうにモチベーションが上がるわけです。そういうふうに使っていますっていう話ですはい、伝わりましたかね。はい、ということで、Thank you so much for watching this video. I'll see you tomorrow. Bye. Alright, so today, second, can you see that? Second. Alright, so today I want to talk about is some silly, but remembering how to spell is as hard as remembering the titles of songs. It's some silly, but I'm gonna talk about it. So, even after learning English for 5 years, I don't remember how to spell basic words. Really basic. The basic words don't pop into my head, but basic. So, which is like that I can't remember the titles of songs. Even I often listen to the song, I can't remember the title. I would buy CDs, albums in person. At the time, I could remember. However, since I started downloading songs, I can't remember the titles. So, which is like I
can't remember how to spell basic words, even not basic. I'm not good at remembering how to spell the spelling. So, yeah, it is similar. But to be honest, remembering the remembering the spelling is not my top priority. When I write in my diary, I struggle. However, other than that, I don't struggle. I'm supposed to remember, but you know what? I can pronounce, not pronounce, I mean, the spelling and the pronunciation are related. That's what I'm supposed to remember. However, I remember the pronunciation by IPA, so I can pronounce. So I struggle when I write in my diary, but other than that, I don't struggle. I'm curious, what do you think about it? Because in my case, I don't spend time, I don't learn the spelling hard, but I want to know other learners. Do you spend time for them to remember the spelling, or do you study hard to remember the spelling? In my case, I don't do that, but I'm supposed to do that because actually I struggle when I write in my diary, so I'm supposed to do that. But yeah, as I said, other than that, I don't struggle. I'm curious. So today I was talking about be silly, something silly. Yeah, I was talking about it. Alright, thank you so much for watching this video. I'll see you tomorrow. Bye. はい、ここから日本語で喋っていきたいと思います。今日話した内容は、スペルを覚えるのって曲のタイトルを覚えるぐらい難しいっていうことについて話しました。もう2日連続で何の話だっていうようなトピックで話してるんですけど、こう5年学習したにもかかわらず結構基礎的なスペルも綴りもあんまり覚えてないわけですよね。結構、覚えてなくて、それってなんか曲のタイトルを覚えていないみたいだなと。自分あんまり曲のタイトルっていうのを覚えてなくて、昔は CD とかそういうアルバムだったり直接買ってた時は物として直接買ってた時は結構曲の名前とか覚えてたんですけど、最近曲とかを Apple Music とかでダウンロードし始めてからは曲のタイトルが覚えれなくなったんですよね。でその曲のタイトルを覚えていないのってなんかこうスペルを覚えていないのと似てるなと思って、そういう風なタイトルにして話してるんですけど、そうでぶっちゃけ綴りを覚えてなくても、そこまで問題ないというか、綴りを覚えるのは自分の中でそこまで優先事項じゃなくて、英語学習において日記を毎日つけてるんですけど、その日記を書くときにちょっと苦労するなっていうぐらいで、他の学習面ではあんまり苦労しないんですよね。スペルと発音って結構こう親密な関係というか、発音とスペルっていうのは結構近しいとは思うんですけど、ぶっちゃけこの発音っていうのも発音記号を覚えていれば発音できるわけで、そう日記を書くとき、ライティングするとき以外は、スペルを覚えてなくてもそこまで支障はないかなと思ってるので、自分の中で優先事項は高くないっていう話をしました。で、自分の場合そのスペルを覚えるのにあんまり時間も使ってないですし、そこまで真剣にやってないです。これはあくまで自分の、学習法なので、学習法というか、優先事項なので、こんな風に進めてるんですけど、他の学習者さんの
こうスペルに対して綴りに対してのこの真剣度っていうのを知りたいなと思います。知りたいですね。どこまで一生懸命やってるのかとか、結構時間を割いてスペルを覚えてるのかとか、そういうのを知りたいですね。あとは、スペルを覚えた方がいい、理由だったり、っていうのを知りたいかなっていう話をしました今日は。はい。ということで、Thank you so much for watching this video. I'll see you tomorrow. Bye. Today, found. Can you see that? Found. Okay. Alright. So, today I want to talk about remembering articles is one of the most difficult things. So, I'm an intermediate English learner. What are the difficult things for me? So what is difficult? What do I find difficult? So remembering articles is so difficult for me. Not only articles, but also plural and singular. Tiny things. Remembering and using tiny things. Actually, remembering difficult words is much easier. Easier than remembering articles, using articles. So, because there are so many rules, so many patterns, they are complicated, especially articles. When I was a beginner, I didn't reckon I would find it difficult, complicated, but now I don't like it. I get stuck on words because of articles, so really difficult. What do you think about it? Do you find articles difficult? It is really tiny, I think. People tend to focus on pay attention to difficult words, but yeah, of course I do. However, you know what? Articles catch my eyes when I speak, especially when I write. I get confused. However, I can't avoid these tiny things, really important. You know what? After all, these difficult pronouns. After all, if you can use these tiny things, you can tell the person is good at English, not only English but also other things. You know what? If you can pay attention to tiny things, basic things, you can say you are good at it. You are good at it. You know what? I wanna be a person who can use these tiny things, articles. Really important. So, yeah, I think so. That's it. Today, I don't have many things to talk. However, I wanted to say articles are difficult, really difficult. People find it tiny. I find it tiny. However, it is one of the most important things and one of the most difficult things for me. Alright, thank you so much for watching this video. I'll see you tomorrow. Bye. ここからは日本語で喋っていきたいと思います。今日話した内容としては、漢詩が難しいっていうことを喋りました。漢詩を覚えるだったり、漢詩を使いこなすのが、難しいっていう話をしてて、で一番最初に英語中級者の自分にとって何が一番難しいと、どういうのが難しいかっていうので、漢詩だったり複数形だったり、単数形だったり、そういう小さいことというか、小さいことっていうんですかね、こういう細かい点に気を使うのが
すごい難しいって感じています。なんなら難しい単語だったりちょっと、学問的というか、そうですね、上級者向けの単語を覚える方がまだ簡単なんですよね。だってそれを覚えるだけなので。でもこういう漢詩だったり、単数形複数形っていうのはパターンがあるし、ルールだってたくさんあります。それを把握するのがすごい難しいって感じていますね、今は。でもこういうところって避けては通れないんですね。なぜ避けては通れないかっていうと、別にこういうところに、こういうところでミスを起こしたとしても全然英語としては成り立つとは思うんですけど、逆にこういう細かい点に意識を使えていればより上級者っぽいというか、これは英語学習だけに限らず他のことにも言えると思います。こういう細かい点に気を使える、上級者だからこそ細かい点に気を使えてそれを使いこなせる、それがすごく重要だと思うし、避けては通れない、ものだと思います。でも難しい、こういう基礎だったり細かい点っていうのがすごく重要ですごく難しいと思っているっていう話を、今日はしました。ということで Thank you so much for watching this video. I'll see you tomorrow. Bye. So today, fourth. Right, okay. Fourth. Today I want to talk about after filming this podcast for 20 days. So I will talk about what I realized and what I have to do next. Okay, first I'm gonna talk about realizations. Really difficult to pronounce, but realizations. So I'll be brief. I will not talk about realization that much. I want to talk about after 100 days I will talk a lot. So today I'm gonna be brief. Anyway, so realization, what I realized. First of all, this is really nice. You know what? Speaking in front of a camera, speaking under pressure every day. This is really great. I set aside time to speak under pressure because I really concentrate and I try to speak better than yesterday. You know what? People can watch this video. People can watch myself speaking. I try to speak so that people think I'm good at English. I want to think I'm good at English, so I try to speak well, and I concentrate, and I try to learn harder, and I try to increase my vocabulary and improve my pronunciation skills. So I concentrate and I make efforts. This is nice, really nice. I do think what I needed to do was speak under pressure. I think so. Right, so yeah, this is what I realized. I've got many things to talk about. However, I will talk more after 100 days. So today, that's it. And from now on, I'm gonna talk about what I need to do next. Okay? What I have to do is get my story straight and use vocabulary. I don't know how to say that. Just use vocabulary better. I don't know. I don't think it makes sense to you. But anyway, first, I need to get my story straight because
I often get lost. It feels like, where am I? So I need to get my story straight, and I make it pithy, and I make myself understood. So get my story straight. I don't need to try to use difficult vocabulary. I can make a story. I can speak with basic words. So, yeah, I don't know. Get my story straight. Actually, now I can't get my story straight. This is what I have to do. I have to fix this one. So, but anyway, I have to do next. What I have to do next is get my story straight. You know what? But I've spoken about this topic. However, even I speak in Japanese, I can't get my story straight. Definitely, my Japanese skills and English skills are related. So, even when I speak in Japanese, I have to pay attention to this one. Try to get my story straight. Yes, this is what I have to do. And I've said, this one, the second one, use my vocabulary well. I mean, I've got vocabulary. I mean, I know enough vocabulary. I mean, I've got enough vocabulary to explain what I want. However, even I've got enough vocabulary, I don't think I use them well. I don't think so. It feels like I've got a bunch of vocabulary in my head. However, it doesn't. They don't pop into my head, and I can't say that. They stay in my head. They don't come out. Does it make sense to you? So, it's not to say that I don't increase my vocabulary. I have to increase my vocabulary. However, what I have to do is use well. Difficult. English is still difficult, but I'm sure. Definitely my English skills have improved. I mean, I can speak naturally. Yeah. Anyway. Yeah. What I have to do is get my story straight and increase my vocabulary and use it well. Use it better. But English is difficult. Really difficult. Yeah. All right. I was about to look on. I have to look on the bright side. Yeah. 80 days left. All right. Okay. Thank you so much for watching this video. I'll see you tomorrow. Bye. はい。ここから日本語で喋っていきたいと思います。今日話した内容としては、20日間のポッドキャストを終えてみて、気づいたことと、あとはこれからやらなければいけないことについて話しました。で、一番最初気づいたことなんですけど、気づいたことというかポジティブなことについて話したんですけど、ポジティブな気づきっていうのはやっぱりこういうプレッシャーがかかる中でスピーキングをするのってすごくいいなと思いました。やっぱりネットに配信してるので誰かに見られるわけじゃないですか。やっぱり誰かに見られると、
その見てもらった人に自分の英語はいいなと、すごくペラペラだなって思われたいと思うので、こう集中もするし語彙も増やそうと一生懸命になるし、発音もこううまくなろうと、頑張るわけですよね。やっぱり100日間のポッドキャストって言ってるぐらいなので、日々の成長を見せなければいけないとこう必死になるわけですね。それがすごくいいですね。自分にプレッシャーをかけて、この実際に今喋っているこのポッドキャスト収録してる以外でもやっぱり勉強をちゃんとする。やっぱり日々自分の英語力を更新させていかないといけないので頑張るっていうので、すごくいい企画だなと思っています。ちょっと今日はこれぐらいにしておきます。気づきの、感想としては、100日間収録し終わった後にもう詳細だったり思ってること全部話そうと思うので、今日はこんなところですね。でこれからやらなければいけないことっていうのは、2つあると思ってて、話をまとめるのが苦手だなと。でもこれは英語に限ったことではなくて日本語もそうなので、日本語でも話をまとめるのが得意じゃないので、やっぱり日本語を話してる時も話をまとめる、しっかりとまとめるっていう意識を持って話す。ちょっとまとまってないな実際もうまとまってないんですけど、言いたいのは話をまとめて、伝わりやすい英語をしゃべるっていうのが、やらなければいけないことかなって思いますね。難しい単語を使う必要はないと、簡単な単語でいいので、簡潔に分かりやすく話すっていうのが大事かなって思いますね。でもう一つが語彙を増やすっていうよりかは、もう今持っている語彙をうまく使うっていうことを、練習した方がいいかなって思います。っていうのも、語彙を増やすのは増やすんですけど、もう今持ってる語彙で十分自分のことを表現できるし、自分の言いたいことを説明できると思ってるので、でもその語彙力はあるけどそれをうまく使えてないと思うんですよね。なのでうまく喋れなかったって思った時に、うまく喋れなかったって思った時に、もっと語彙を増やさなければいけないってなるんじゃなくて、今持ってる語彙をうまく使おうと、練習した方がいいのかなって思いますね。伝わってますかねなんか心配になってきたんですけど、そんなところですね。改善点はたくさんあります。改善点はたくさんあるけど、確実にポッドキャストを毎日撮るっていうのはいいことですね。絶対に英語力上がってると思うので続けていきます。もう一回言ったので100日間は続きます。そんなところです。はい。ということで、Thank you so much for watching this video. I'll see you tomorrow. Bye. Alright, so today, fifth. Alright, so today, am I recording? Okay, so today I want to talk about when I speak English, my face is really scary. I think recently I talk about something silly, but I'm so serious. So I want to talk about my face. Since I started this podcast, I often see myself speaking English because I need to edit and I see my face. So my face is really scary when I speak English. I'm not angry. It doesn't seem angry. My face doesn't seem angry. However, I seem like
stressed or nervous. I'm not angry. I'm a bit nervous. However, I'm not angry. I just don't have room to smile. I can't smile. I can't, I don't know how to say that. Face expression. Maybe. I can't make face expression. I don't have room. I really concentrate. Now, I try to make my face. So I don't think I seem angry or stressed. But anyway, when I make complicated sentences, my face is really scary. So, and I don't think it is good idea. I don't think it is good because, in my opinion, emotions and words are connected. Yes. Because emotions make rhythm. Emotions make, just rhythm. So I have to connect my emotions to my words. They are linked. So that's why, when I see my face, when I find out my face is really scary or I seem so stressed, nervous, it feels like, English is not English is not a language that I've mastered. I've got many things to learn. There's still many things to learn this language because I don't have room to make smile or make face expressions. So, my face expressions and body language and my voice are connected. When I can smile while speaking, I would say I'm getting better at English. So, does it make sense to you? So, I don't know how to say that. I have to connect my emotions to words and smile. Okay? This is what I have to do. Alright, sorry, I didn't get my story straight yesterday. I was talking about what I have to do. I was talking about it. However, still difficult to get my story straight little by little. However, I need to improve every day. I need to speak better than yesterday. Alright, look on the bright side. Anyway, thank you so much for watching this video. I'll see you tomorrow. Bye. はい。ということで、ここから日本語で喋っていきたいと思います。今日喋った内容としては、英語を喋るとき、自分の顔が怖いっていう、もうここ最近何の話をしてるんだっていうテーマばかりなのですが、ちょっと真剣に、英語を喋ってるとき、自分の顔がすごくこわばってるっていう。で、このこわばってるっていうのはあんまり良くないんじゃないかっていう話を、しました。なんでこわばってしまうかっていうと、やっぱりまだまだ英語を喋ってる時、笑顔を作る余裕がないというか、身振り手振りこういうボディーラングエッジを使う、余裕もないですし、顔で表現するみたいなこともできないので、まだ全然そこまでしている余裕がないなっ
って感じですね。だからこそこう喋るのだけに集中してしまって顔がこわばってしまうっていうのがあると思います。やっぱりこういうのは、笑顔だったりボディーラングエッジっていうのはもうちょっと使いこなせるようにならないといけないなって思いますね。使いこなすためには、英語をマスターしないといけない。で、なんでこういうボディーラングエッジとかを使った方がいいかっていうと、こういうボディーラングエッジとかって感情から来るものだと思うんですね。こういう excited、興奮してるとこういう身振り手振りっていうのが出てくると思うので、こういう excited ワクワクしてる興奮してる状態でも顔がこわばってしまうっていうのは、なんていうんかな、こう感情と自分の言っているこの自分の言葉っていうのがリンクしてないのかなって思いますね。感情が高ぶってるにもかかわらず、顔で表現できない、身振り手振りボディーラングエッジを使えない、顔がこわばっているだけってなると、この感情とこの自分の言っている言葉っていうのが、まだまだ近いところにないのかなって思いますね。だからこそ、もっと学習しないといけないですし、こういう身振り手振りとか、笑顔を作れる余裕ができるぐらいまで、英語力はもっと上げていかないといけないなってのは感じてますね。分かっていただければちょっと、思想強めなんですけど、そういう感じですね。ということで Thank you so much for watching this video. I'll see you tomorrow. Bye.